நம்ம இன்றைக்கி இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஈஸி ப்ரௌசரில் டிப்மேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கன் கொடுத்துடுங்க, அப்படி நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுடுங்க. இது உங்கள் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்கள் போய் பார்க்கலாம். நம்ம ஈஸி ப்ரௌசரை ஓப்பன் பண்ணிடுங்க. டிப்மேட் பண்ணிடுங்க. டவுன்லோட் சர்ச் கொடுங்க. டிப்மேட் டவுன்லோட் வெப்சைட் கொடுங்க. கீழே ஸ்கோர் பண்ணுங்கள். இதுக்கு வீடியோ நம்மகிட்ட கிடக்கு. இந்த டிப்மேட்டில் வீடியோ தான் இல்லை, இதை ஓப்பன் பண்ணிவிடுங்க. பாயிண்ட்டு லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் டவுன்லோட் டவுன்லோட் நான் ஆகுது. அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும், அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிவிடுங்க.